שבוע טוב, אני מקווה שעובר על כולכם שבוע מדהים. אז יום בהיר אחד, התגלגלתי מהמיטה ונכנסתי לאינטרנט. וואו, איזה הפתעה. ספציפית לטוויטר ורס, או יותר נכון האקס ורס היום. אז נתקלתי באיזה וידאו סופר מעניין, שאני חושבת שאתם חייבים לצפות בו, ואני לא אגיד מה זה הוידאו, אני רוצה שאתם תחשבו שנייה בזמן שאתם צופים בוידאו, מה הוידאו הזה בעצם מפרסם, מה זה בדיוק, מה הוא בדיוק. אז בואו נראה את הוידאו שנייה. As the world watches and listens in horror, the peaceful pro-democracy demonstration in China comes to a violent and bloody end. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Wolves hiding nearby, whispering do or die around me. You say your last good night while I get There is another very important phase of warfare. It has as its target not the body, but the mind of the enemy. The target of psychological warfare is against the enemy's mind. It is words and ideas. The ammunition used by Psywar. Its mission is to influence the thoughts of the enemy soldier, and at the same time is expected and encouraged to study foreign languages and the social sciences such as history, economics, and sociology. He must have a broad and sympathetic understanding of all phases of human experience. gripping at my skin, the walls of night closing. but the use of this force as an integral part of combat has now taken on new form. As I wait to say my last goodbye. These are the Psywar soldiers. אז מה אתם אומרים? ניחשתם שזה טריילר חדש לאיזה סרט בלוקבאסטר של הוליווירד. זה אשכרה סרטון לפרסומת לגיוס חיילים לצבא ארצות הברית של ספיישל פורס, שזה הכוחות המיוחדים ללוחמה פסיכולוגית. אם אתם לא הבנתם פה מהווידאו הזה שאתם והיקירים שלכם והמשפחה שלכם והחברים שלכם משתמשים בכולכם כמו כלים במשחק, אז בוקר טוב. כי נחשו מה, צבא ארצות הברית הוא לא המקור היחידי שיש לו את הכלים ככה להשפיע על אנשים, כן? ממשלות ותאגידים בכל העולם
עושים את זה כבר הרבה שנים. כמובן, מי שולט בממשלות? גם עוד תאגידים, בלק רוק, שוואבי שוואב, מהווף. אנחנו ראינו את זה קורה, ראינו את זה בקורונה, שפשוט עשו האקינג לאנשים למוח, ואנשים התפלפו. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. Yeah, I mean, everything is being digitalized, everything is being monitored. In this time of crisis, you have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste, because a crisis is an opportunity. Vaccine won't help us go the to the vaccine test, of course. will help us, of course. It will make things, you know, more manageable. People could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin. Because a crisis is an opportunity to also do good reforms that in normal times people will never agree to. But in a crisis, you see, we have no chance. So let's do it. הממשלות השתמשו בטקטיקה של פחד כדי לעשות המון דברים שהיו מאוד לא בסדר להמון אנשים בכל רחבי העולם. אבל ספציפית בארץ אני רואה את הטקטיקה הזאת מוטמעת כל הזמן, כבר המון שנים. אנחנו מתמודדים עם מצב ביטחוני מאוד מאוד רעוע, וכל הזמן שאנחנו נכנסים לטלוויזיה או בודקים את החדשות, רוצים לדעת מה קורה, להתעדכן, ככה הם שולטים בנו, וכל המערכת פשוט בנויה ככה מהטקטיקה הזאת של הפחד. אני אמרתי את זה כבר, ואני אגיד את זה שוב. אנחנו חיים בעיצומה של מלחמה ביולוגית, מלחמה כימית, מלחמה אקלימית, וגם כמובן מלחמה פסיכולוגית, אוקיי? כי מי ששולט פה כרגע, לצערי הרב, זה אנשים שיש להם כוונות לפגוע בכם. אתם לא מעניינים אותם בכלל, לא אכפת להם מהעתיד שלכם, או העתיד שלי, או העתיד של... אפילו לא מעניין אותם מהעתיד שלהם. שזה די הזוי, זה אוקסימורון קצת, ואני אסביר עוד רגע. כל מה שמעניין את האנשים האלה זה כסף וכוח. ולמה אני אומרת שלא מעניין אותם העתיד שלהם גם? אני הקשבתי פעם למישהו מאוד מעניין שהסביר שיש אנשים שבאמת יש להם בעיה, שהם כל כך מכורים לכסף ולכוח, שזה כמו בעיה של סוג של התמכרות. ולמה אני אומרת שזה התמכרות? כי הסוג של הפסיכופתיות שאנחנו מתמודדים איתה, האנשים האלה הם כאלה פסיכופתיים, רוצים רק כסף בכוח ברמה כזאת, כאילו סליחה, מי שמזהם את האוויר, את המים, אפילו את החלל מסביב לכדור הארץ מזהמים פה. Bill Gates doesn't think of himself as some guy who got super rich making bad software. Bill Gates thinks of himself as God, in control of the solar system. And that's why Bill Gates is now backing something called sun-dimming technology that would reflect sunlight out of the Earth's atmosphere, causing global cooling. Ooh, that's not fraught with risks. You thought gain-of-function research on pathogens was dangerous. Try that. But that doesn't stop Harvard University. Its scientists are testing that technology by spewing calcium carbonate dust into the atmosphere. Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical climate change solution, creating a massive chemical cloud that could cool the Earth. It's called solar geoengineering, and it's highly controversial. It would look something like this. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere,
It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. It would mimic a giant volcanic eruption, which we know cools the Earth. Now, just to restate, Bill Gates is not God. Bill Gates is some kind of weird, socially awkward rich guy who lives in Seattle. He doesn't own the planet, but he's now changing the planet single-handedly. October 13th, the White House announced it was funding a 5-year research plan, specifically solar radiation management, to artificially modify the Earth's climate. What if you dip the temperatures too low? Things die. What if it intensifies weather events, an unforeseen consequence? There's so many different things. Also, geoengineering, they've shown on studies, it also helps spread diseases. So there are a lot of negative impacts to putting these aerosols up in the stratosphere. לא מעניין אותם אם אתם בסדר עם זה, אם אני בסדר עם זה, לאף אחד לא אכפת. מי שעושה את הדברים האלה, לא יכול להיות שהעתיד של הילדים שלו מעניין אותו. לא מעניין אותו. לא משנה כמה כסף יהיה לילדים שלהם וכמה כאילו עושר, זה בסוף כן ישפיע עליהם בסוף. זה לא משנה. אז האנשים האלה הם באיזה מין הפרעה אחרת של פסיכופתיות, אוקיי? שזה מפחיד. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. When you began to do that kind of gene editing, some people worry that you are changing what it means to be human. That's the problem. And of course, the new industrial revolution offers us many opportunities. You can hack my body, my brain, my life. You can reach a point when you know me better than I know myself. And once you reach that point, and we are very close to that point, then democracy, the free market as we have, and actually all political systems, also authoritarian regimes, we have no idea what happens once you pass that point. It doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, right. Just as an example, it's you who are changed. Yeah. And of course, this has a big impact on your identity. Yeah. And nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. But it raises manifold questions on the ethical, but even legal implications. And we have to be prepared for it. And that's what we want to do in Davos next year. והאנשים האלה, לא רק שהם מכורים לכסף ולכוח, כאילו זה כזאת הפרעה שהכסף והכוח כל כך חשוב להם, שזה לא מספיק להם העובדה שהם לא צריכים לעבוד יותר לכל חייהם, כן? הם כאילו כבר מספיק עשירים, הם לא צריכים בכלל לעבוד, אבל זה לא מספיק להם. לא, הם רוצים גם את כל מה שיש לכם. הם רוצים את הכל. הם רוצים את האוויר שלכם, את האוכל שלכם, את המים שלכם, הרכוש, האדמה שלכם, הכסף שלכם, הבריאות שלכם, החופש שלכם, אפילו את הבינה שלכם, את הנשמה שלכם, הם רוצים. מישהו חכם פעם אמר, יותר קל לשתות באנשים מאשר לשכנע אותם שהוליכו אותם שולל. ואני חושבת הסרטון הזה לגמרי מתמצת את הפתגם הזה, כי זה ממש נכון, לצערי הרב, בעולם שלנו אנחנו חיים, הרבה אנשים לא יודעים, כאילו, חיים את החיים שלהם בלי הרבה מידע, מה קורה חוץ כזה rat race המשעמם הזה, וכנראה גם האמת הרבה יותר מוזרה מהדמיון, והרבה יותר קשה לעיכול אצל הרבה אנשים. אבל חבר'ה, אנשים יקרים שכן מבינים עניין, אני מדברת אליכם, השאלה המאוד מאוד מאוד מתבקשת כאן היא, מה אתם הולכים לעשות בנידון? אני שאלתי את זה גם, ואני אשאל אתכם שוב, מה אתם הולכים לעשות? אני כאן כי אני רוצה לעשות משהו. אני מחכה לשמוע ממכם, ואני תמיד שמחה לשמוע, לקבל תגובות, כל דבר.
כמו תמיד, אני אוסיף את המייל שלי בתחתית הוידאו, אפילו אם בא לכם סתם לשלוח לי סיפור, מה קורה איתכם, תרגישו חופשי לשלוח לי. שמחה לשמוע גם מה אתם חושבים בתגובות על הוידאו המטורף הזה. תודה שהצטרפתם אליי, המשך שבוע מדהים, וכמו תמיד, תבחרו באהבה. אוהבת אתכם. ביי!